AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. 105.7. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. This program is sponsored by Kino Computers and Ella Rain Vesture. Bo Ebren Edru Swabedeba Somo APTV and AP Radio 105.7 Casafedia so and somewhere Yabwa no
Yade ba yabwa no de akogu apmediagh.com news.apmediagh.com sanso na yin Facebook no APTVGH TikTok Instagram and X and video ni apmedia_gh awetumi ene edi nkita ho wanwumre nsemo a eba de edi makotine bi eni August 6 bosome no helicopter ya ekwakwahwe wa nipa watwe nyina free bu na fei ene nhwehwemu no sunsunsanso ababonten Sanso ana lithium a yepese etobi ewo mayimo no odo wani kiremu ewo ya empota mu ho a de hye se aban na hye wo mo bodada na ensoso entumi nya adwuma Afe ewo economy won samono mpanimfo a wo munim de ewo economy mu wo se ya aban no enhwe ginasi a ebechare enye emprempren na se animanimu eginasi Yeko Delhi man baba beto dwa ene se Red Fort blast bi nam so manipa dumyensa ena to nanom wasiedo Afofro bi ka ho ane aboaboa no se no sia bremu kase ebo a mosonfo boss lady Afia Kyem Agyemang de besomo Yesha yansam no ase ede amamo a nipa enwotwe a wo monam ewiemuhyan ye kokohwe ho August bosome de na toso ensia wo nyina enam so eto ananom ewo ensia do no enhwehwemu no aba beto dwa wo makodam ede ama ye mampani a enam so ema yese ye hunu de ekoba ye nti awiemuhyan no etumi ebehwe ho Ghana Air Force having Z9EH ena etumi kohwe ho a nipa wotwe nyina eto ananom ensia do na enhwehwemu no ena aba beto dwa se ewiemuhyan no na eyese etumi etufo wiem nti ehwo de asembia ni ho na enso so ba bia na asem no wo ene se koba ne se ewiemuhyan no mutim no bibia ti a enko ye wiemu nenam bibia nso tumi si a ebetumi ama ewiemuhyan na te abehwe fam a ade ebebo wo mo atim kokko pilot kokko se bibi esi anase ewiemuhyan no wo hwe wiemu nsakere bi etwa ho hye a emoa ema ba bia mo kɔ no muntumi nkɔ no wo se sa kokɔbɔ no na ebi ni ewiemuhyan nim nti eba sa de ekɔ wa chide bia omdo mu hu de omda na se wo mutim na ede omukɔ mo se eno ene nam so a ba bia wo mo na me ho ya mepom hu na ewiemu nsakira ne man heda nkoye na o man hu de ekɔ so ama mo kokonti ene nam so ma ewiemuhyan no ebe hwe ho akwakofa sa sankese nyina de aba nhwehwemu kuo no de no oda no yewura Captain Paul Fojo. We assessed the aircraft to see if it was fit for purpose. The helicopter entered the Ghana Air Force service in May 2015, having been manufactured in 2012. And it reached its 10-year service threshold on 18th May 2025. Aircrafts have periodic checks to make sure that they're fit for service. The Air Force has 25-hour checks, 50-hour checks, and 100-hour checks. The 10-year check for the helicopter is what was mandated for this helicopter. Now, as is usual, an operator, in this case Ghana Air Force, requested from the manufacturer an extension. And it's normal, happens in civil flying, happens with any type of flying. The manufacturer gave a 90-day extension to 18th August 2025. And basically, the helicopter met all the basic safety requirements. That notwithstanding, it sort of clashed, it sort of met a 100-hour check. So the Air Force also did a 100-hour check on the helicopter before the flight. The aircraft on the day
was declared serviceable and duly signed off by both the engineers and the captain. The flight data report indicates that the helicopter was in good working condition. The helicopter, however, did not have some avionic safety enhancements. As I said before, the aircraft was serviceable and airworthy. The additional safety equipment that the helicopter did not have were things like the helicopter terrain awareness system or the enhanced ground proximity warning system, as you may choose, advanced navigation with terrain mapping, an automatic flight control system. And I would say that these safety equipment would have enhanced situational awareness. For instance, it didn't have an autopilot. That's advanced, the automatic flight control system, so that the crew had to manually fly the plane. So it sort of increases workload. Typically, you want to have a plane that has an autopilot. All the civil planes use autopilots, and the workload on the pilots is very low. It gives you the chance to do things and to think easily. Abano nipa watwe anu wo wiemhyen ni mu asa na obi ewo apomodin ho ensem bi anase obi apomodin nya na so adwen ho ehaw bi yewra Captain Paul Fojo ekyerese ehwehwemu no ama bibia sa anedi. To further rule out any potential human causes, we examined the medical and psychological records of the crew. A review of the medical and personal records revealed no known medical or psychological conditions in the captain, co-pilot, or technician at the time of flight. All three were described by witnesses as calm, prepared, and professional during the pre-flight activities. Fatigue or medication was not considered to have materially affected their performance on the day of flight. Captain Paul Fojo ana hwehwemu ko a womona hwehwemu August 6 de si ye ba nipa wotwe enam soto nan wonse do womo sonso anso no na ewrayi e de abeto abonte no na ye to so a e wosa ensamkro no a womo efri mu no emu ba ko e ye Samuel Aboagye na woyamayoni na akoba na se abusua no omo yomadwen se womo de yewrayi ne ba kuma wogya na kire ne wanya mfinhia no miensa ene bema hwehwemu koyi se be ye womo betumi akwakwahwe esanse enipa no ehye no na wontumi hu se woni nie anasa wo bentinie nti na akoba nse hwehwemu de fe ne DNA no ene betumi akire busuafo a womo de hye ne wura Samuel Aboagye wafiri mu yi womo se womo bo wo ba ne boy wafa abofra no amama nko DNA no ne senti womo de na akwakogina emra nanim wo DNA no womo hwehwe abofra no akwakwaya no na wo ba ne ye na adwense wonfa abofra ne ma ye kwahoma no so yamane boni Elijah ene kuta amanepo no dodoro no awode ebesomia Elijah madwo anwumre yi me fa cho bibia boko egoto oye ene amanebo kyerese Obuasi District Court Samuel Aboagye a wafiri mu ewo nipa nwotwe a helicopter kwahwe ho no wo munyina hye no na busua akwa akosiu oyere no asem ne mu nkyeremu ne sai yo ye ba oil pay na papa na chede wedi kati ta abosu kakra etwebu na Ghana mayanta ye helicopter crash yeah Elijah Neba mchomon shama ne kasa ne ntimi entomu ye de waka no ye nte yama ne tokwa so na akoba nse ase ye yante hwe so no wakasa kwa kowie Elijah ma ne ba wode ebre ne se ene ewo Obuasi District Court no
abusua a wɔn de hye ɛne owura Samuel Aboagye a wɔnam ewiemhyɛn ɛkɔhwe hɔ no ɛso no to anam nsiedo no abusua na kwa akosi wɔyere no wɔn se no wɔn hwɛ ne mu sɛ nka wɔyere di abɔfra a ɛda ɔne owura Samuel Aboagye ne ntam no bɛba na wɔn atumi agyina so de ayɛ DNA no na wɔn de akyerɛ sɛ owura Samuel Aboagye ne wɔ nipa wɔtwe ne mu wɔn boy wɔyere no amfa abɔfra no ama ne senti ɛna wɔn de nakɔ akɔpie mu ɛwɔ asɛnni bi ɛsɛ court ɛnhwɛ na bibia entumi entoto yie na abusua no ehunu baabi a bibia ɛda Elijah wotemenka Hello Elijah wotemenka me tell kapa afa yanko nti mini aba sɛ na madi nka kyerɛ mu no sɛ wobɛpiem awɔ boase a sɛ madi nka kyerɛ pɛpɛ na saa na ɛyɛ owura Samuel Aboagye a ofiri mu helicopter crash ofiri mu no na ɔsa ban de hyɛ ba sɛ yɛ akɔyɛ mu DNA ɛne ti na owura Samuel Aboagye na yɛ ne te yɛfrɛ no Madam Abigail Aboagye na ɔmo wɔ akwadaa nti na yɛ nim sɛ saa DNA test no ɛyɛ Samuel Aboagye nipa a wawo no obetumi akɔtwe ne mogya na yɛfu sɛ owura Samuel Aboagye na mmuni anasɛ sɛ na aban ɛyɛ de hyɛ no mofo ọba yi sɛ ɔfa akwadaa no mmra ama ɔbaa no hyɛ ebusuafoɔ no date sɛ anasɛ wɔhyɛ ɛyɛ wɔn a wɔbɛyɛ DNA test no hyɛ wɔn date sɛ saa da wei wɔn mmra na wɔn mmɛ saa test nam sɛ date no so yɛ no wɔn baeɛ a na akwadaa no maame no de akwadaa no kɔ aburukyire na twitwe abusua no so kakra sɛ nti wɔn yɛ sɛ ɛm sɛ afei na asɛm no ati nti no wɔn nyɛ biribi gidigidi bia na abusua no mu no tu sɛ nneɛma bebree ɛkɔ so a twitwe abusua no so ɛfa owura Samuel Aboagye na yɛrɛ ho ɛne nti atɔ so baako atɔ so mmienu ɛno na wɔn dwene wɔn nti aseɛ nti na wɔsɛ wɔde ba court na court nso ebu asɛm no ɛno na nnɛ wɔde bɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ Obuasi district court a anasɛ district court a ɛsɛ aban nso etua ha no ɔhwɛ na nsɛm a ɛbɛbɔ baeɛ no ebi ni sɛ ɛm sɛ apart from saa akwadaa a Samuel Aboagye ɔne ɔbaa yi awo no ɛm sɛ before sɛ Samuel Aboagye bɛware saa maame yi ɛm sɛ na ɔno obi so atwe mpɛn a ɛba pie mu nti saa akwadaa no mmom na wɔn kɔtwe ne mogya de yɛ DNA test a wɔn tumi identify Samuel Aboagye na emu nti na sɛ saa akwadaa wei na Madam Abigail yɛ a ɛnɛ yi wɔtwetwe ne to ase sɛ ɔmpere mu ɔmo ne saa DNA test no abusua no kyerɛ sɛ because of saa nneɛma na ɔyɛ ne nti no ɛn sɛ ɔne obi ɛwɔ bibi foforɔ ansa na owura Samuel Aboagye ebɛfiri mu nti na abusua no kora deɛ ɔmo ɔkra nsusu pi sɛ ebɛtumi aba sɛ saa akwadaa wei kora no ɛnyɛ Samuel Aboagye ɛba because ɔmo nim de ntura ɔsɛ ɔmo akɔyɛ akwadaa no DNA test na ɔmo hu sɛ ɛyɛ Samuel Aboagye na mu na wo maame no ɔbɛtwetwe ho nti abusua no ɛde akɔ court ama sɛ no court atena so sɛ ɛnɛ yi ɛyɛ abosom bɛwura mu no 23rd December ɔmo nsa nso mmra saa tam no na court nso agada information bi a obɛhia biara na otumi agyina asɛm no so abua sɛ ɛbɛkɔ atia ɔbaa no sɛ ɛbɛkɔ tia abusua no nti me nuaba wobɛpie mu ɔboase a nnɛ deɛ kɔɔ so ɛwɔ ha ɛno no Elijah ya na ase anwumre ɛno ama ne bɔ medase bebree Elijah na to yankrai adefri Obuasi and district court e wo ho ekwatenase e wura Samuel Aboagye a wafri mu na sabso esanse na busua wafri mu no eso monte ase sentia ne yera wogya na kire maame Abigail Aboagye wonfa abofra no a eda wo montam ne mra na nko munyina so mfa nye DNA no wo mo ahwehwe na nko mo de bibia ne ho atwetwe wo mo aso e wasem ne mu wade ne ba ya nkasa abre wo mo ye bibia wie enso esan so wayira wone ne tia nkasa afa na ma na mmom obi a ewura Samuel Aboagye di kan ne tena ya nsa na ho ba ware Abigail yi ebe epie mu wonu mom nom kwa hwe ne kira kwan e de ne koye die no ne de abusua ne so mo mpene enti ne om de be court maami Abigail Aboagye emeyi ne ho anu senti a wo mo hia ne ba ne de akoye die ni na wo mo hwehwe no a wo mo nta entumi anka no ye ko nipa atena ye mo ensem
This segment is brought to you by King's Home Studios. Adema obo ade adom ye de yetimi to bi hasase mu no ma Ghana yetimi hu se lithium nso yebetumi ade hu dwuma ne santi ewo ya ene ne mpota ho no ebeto odwa se ho nso ewo ya lithium project betumi ahase wo ho na abo ade hye wo kwa momatumi anya nwuma ye empanimfo kire se emfie makomakom yenu nie na wo mo hyase ne enkofo bi wo ho abaabi a no mo tie baabi a no mo do mo fuo ene yebetu wo mo nyina afiri wo gye asase yantam to wo se wo ene wo mo ba betu sa lithium yi 2 years munie mahye entumi nyintu mu emadwumadie no enhyase enam so ma comfortable ho a de hye nani abre pa no mo se no wo mo abrabo akansinse hu empo wo mo no mo tete wo mo baabi di wo no mo edwuma na wo no mo do wo mo kua na yagege wo mo nsase ne atu bi nso afirifi wo mo timu a omo arehemu ane senka adwuma ne be hyase sebe wo benya bibia ye na wo mo sako wo man adwuma ne hyase wo madwuma dada no nso abo wo mo ne senti no mo se ebeya enkamrahye bedwafie wo mo hwe na wo mo sensan krata bi sebe ya sa lithium project yi ebetumi ahyase na aboa ma wo mo a esese nya so mfaso no wo mo anya 3000 jobs ene beto odwa se ebetumi ede abrade hye wo ho afei so se company ne ba one mo behwe ama bibiti sa kwan sukuu dan ayasabea eno so atumi ahwa ya mawo nenso wo mahwe ne mu akoba ne se nidaso a wo munya ye no te se ni nyina aba ahwete ne senti enmo mo srempanimfo se wo mutumi emremo wokọ ewo ya ohene owo ho nana mbronu edu ya wotoso enkro onu ne gina kroma ni nyina na mu a wo mo kire wo nsemo. But no company will invest into such a venture when the government itself is not helping by way of what? Giving ratification to it. So when I told them, they understood it. And they saw that it is not the fault of the company. Afei ewokroni mu no wo kire se me ebu atwam wo mo ne companies akodro bi esensan krata ewo sika kokko gold ankasa ne tuo emu na soso no mfasode ne sesan wo mo kro ne nsanya no wo mo nsa entumi anka ne senti en wo mo hwe ne mu senka lithium we die mfaso de bebre wo mo no enkonwu nsa betumi aka na aboa wo man Ghana nso nyina. They issue a moratorium on the land. From that day, you can't farm, you can't build, you can't undertake any economic activity. So the mine takes stock of every property from the date of the moratorium. So if you go and do something new after that date, it's classified as spurious or speculative. That is, you are deliberately doing it so that you qualify for compensation. Ewo ya wo mo hwe ne mu se wo monsa ebeka lithium project na tumi abo ma nwuma aba wo mo ekro ne mu no wo mo na akere wo mo nsem mu se wo mo hwe ne mu se parliament ebetumi age atuma ne mu yayi afei ya nto aso nko Southton emensi ne mu eho mpotemu adehye wo ho en wo mo koto esere aban no sesese no wo mo hwe wo mo akwan de a enye kra ekwan no so ayade anke be makwane ebe de nsem atumi agina eduru baabi kura sukuufo asese wo mutumi ko sukuu no kwan no asai ninti etumi mo mu ja sukuu no sanse obesiesie hu bedu sukuu no na fei hu free poto chense afei na abofra na pon sukuu ne senti en wo mo serese mpanimfo mehwe kwan no wo mu nguso wo mutumi de grade beji so de na so ensuo to na yiri fa so a na twitwa kwan atoto mu a wo mo fa so enye ye ne senti wo mu hia se ye beguso ankasa ema wo mo sebe ye betumi aboa ma kro no so adesua betumi akọ ne nim sanse adesuafo betumi akọ sanso ena kuayo betumi agya na so fi se akuafo betumi de wo mo nomba ye ena wo mo mfudie no abakro ma beton ebebo ankasa ma kro no wo mo setene mu etumi ayeyi. Problem that we facing here is when it rains, we find it difficult to get to the next village, especially those who are on sick bed. The pregnant women, they find it difficult to get to the nearest health
center. So we are appealing to the government to help us, at least to let the road be more trouble for us, so that the students, the sick ones, the young ones will be very okay to pass where there's no elderly person to guide them, especially the kids, those who walk from Hawi to Gamanu to the next school. And so we are appealing to the central government to help us. Kroma de share ya wamo Hawi no ewo Southon abato empeswano so. Ede wamo chere se kwan ne de nye ampa nso so hwa wamo chi akwan na da ho ne hyenkran ne senti aba no hwensiesie. Yemfa ya ni enchiremu ewo Bachona East enafei Central. Ehon potamo so na aba beto dwa se nsuo ho akwadwe bi mu so wamo kwan ho no ne bi mu so sunsuo ho sanse wamo se mfie mienu nie ena teshi nungwa bia kase e ma wamo nsuo no yatotomo ne senti oba wo bebe a wamo momu wono a nsuo ne bi entumi ma ho wamo benye nsuo age se wamo bre ho pa ne senti ene wamo kire se nsuo de mankwa enti aban no mehwe na wonye ye nsuo ne bi ema wamo sempo pon treatment plant no ena saban no betu ya hwede pipes anennamu ede aba baabi a wo momu no a nke betumi aboa sanse nimanimi ya ade won mu hia se omunye nsuo senso techi no ngwa na ye betumi aba behwe sa plant no aye ho nsuo na ma wo mu a eno so nkomani ebeje ho. I have to buy 800 cedis a week. 800 cedis a week. But the normal bill that I pay is 100 cedis because I use just about 5,000-6,000 gallons. So it is about 3,000 cedis a month for 1 year. One tanker actually told me that, oh, if it's for a building or something, they are going to take it from a dam. But if it's for house, they will going to take it from a tap or a borehole. Only God knows the metallic particles, the rust. You know, we find a lot of things. We find insects in the water. We find metal particles. So the rainwater is something that we have to rely on. As at now that we speak, look, the tanks are empty. They are all empty. Look at that. There's no water in them. Skin rashes have gone on the rise. The diarrhea, diseases, and so on and so forth. Vomiting. There's a school right here. We'll go there and you talk to them. And it's become such a major issue because health is wealth. Without good water, sanitation doesn't mean anything. Bacho Residents Association no omo penin pa da no na chechire wo mu nsemo no yen kwatepa ankase yi yede kan de atom wanim dada samabodom wakaye a se adehye watepa ankase eye ye kire etia wo mo hene no no mo so hene no eba ye wo mo ampuntuo bia emu ankankro bia e wo kuro ni mu kwa no wo mo kofom ne senti wo mo hia sa hene ni biem empanimfo ntu no no mo hen fofra obetumi aboa empuntuo sa wo ye kire hinti ena adehye wo kuro mu kire se enrada wono mo da wa na dwobe no mienu kwa homachini mu ena posifo ne e wuntumi hunu wo mu nyina so amo ho bowura kuro nim wo hodom ade ya be bowura wo da mu na kire se ya be boro wankasa ne emema ne kire mu a ya tete wo mu adwojo mu aboro wo mu ankasa enya sem kuma no mo se wo mu susu se free se wo mo yes a ye kire no ena ma chesa se nchinyi wa shubia beda kuromha no emema ne titire entam ena fei hemfun kuma ne ohene ya ono soso ewo kuroma ba beda wo muntam afei wo mo kira se be se wo hene no ne hemfun ketua no ena sharp osifo mo madi dwuma etesa ne senti adehye no asa friends ntwerefo nhie mudie biem do mo asam otodwa wo mo se aposifo ye dom kokro bi mu so mo nkɔhwa somdwe ema no tumi enya dwuma na emom se wo mo asɔre se wo mo hene na na kwa mebuo enya dwuma ema wo mo ne senti empanimfo metu no na mo bakwa kwata wo hene nachi asa be sɔre e de yeti adehye no a wo mo so empanti me no kasai nchinwahye kakra ma ne hom ne so e wotepa ankase a adehye wo ho esresa posifo empanimfo ankasa ebebem ababehwese de ekoso de aposifo de ye wo mo no eto ebetumi atwa ahmachi yeda ho na police for abebobo ye pono omura wo de ma ebi mo ho mabo mo pa bi won so omura wo de ma na o ma fa o phone o mo fa o phone na o mo de ko o ma chichi amanfo bebre di o ma ba o ma bu bi mo enti ahomachi ne ye sori ye no eni mo tete kakra na ye nya aka ana ye se ye ba police station ne ya be bisa police for no ye no ma be
di nkoma bi se omo se ye bone omo ma che omo bone ne senti a omo che omo e de omo ba aha sei ye fro ka bedru ya police for no ye see na eja ye gina kwan na no police for no ankyere bibia ma ankyere yen e bro de omo abuye bi pa omo di tu apempim bi amenam so kra ma etuo ebia ka ye dipa baako ye de sere ne se ye pese ye hu bone kra ye nkrofo na omo dam no omo ye nti a omo ba be che omo a omo abu omo ansa na omo de ye na aba aha me bonu ya ba ne kakra ye tini se ahomachin police papa no mo she max enti enim so mo ya kromfo so what say sum wo mo bi she black no she max e wo hu ni pakro enti yo ha na mo ko ye nua ba ko information okuruma omko bo ne pro no wada tu de eden a wada se bo bi a wada nso de me se me da kwa me shatare de bubu ni punu na owru ane dem ha meti I think say na boy bi kura video obehunu o ma se ndem ne mani na ya kire de ko wona yire da ho wona onua ya fa no ko ye ko papa ho ni fie fence wada no kama obubu ya ho efro esi akire wono so ne ba o se ni oni wonu amu ye de na ba ha mami pani bi so apia bonto ti de no se mema mro mami no so anapa ho ne bu so first kokobu ni so wono so ya kye na ka ho apia bonto ni ne akora bi kura ate so wo small boy ye fra so wadi fie sei e ho ane amwa no so won so ye de ne ko enti ehie wa ane ya kye enti ye ti sare ye sare te a esi enso ye ba police station be busa de enti a ye ba fa enuanum bi de wo mo kro ene no kro me na mdo abo car no de mbaduru ye baduru police station wo me ami ko kye obu ni na ejina ho fa ba ku ero kro ku ni to enti boys na ye de say na ye bekun ya na unti na ye ba ye wa kye enu ye ba pa enu ebusa de nta mo kye enu a wo batu ye tu ye hu ya se FPU for on car ba kwa be so we free see for be see ne ye wo jina wo kan wo e boro pata de ni mo ye na ba ye so no obi amfa ba se kan taya na ahoma obi enkuta hwe eti omo bo ya be bi kura sai kromafo no ene boro de no kura nyame anim register sotro na de hadwen ne se enipa se be ye no so na woni enya asem na we twitu a ten etu ten yeni ba kokora na won tuba kwa kan na e se hospital na we tapa hospital na we sisi yi what emergency we sisi yi etu aka na nti de yesere boni kura na yenu no mo ma ye no edamu no e de pese o ma ye nhunu na yenu no wa ye boni sei na won timi kwachi obi fa no nkotum obi apie kobu ni so wo se ma che no eti no na yesere mo se mo ma mo so mo wa ye na enkodu mpanifo anim na ba bi asem no woni boni ayeye nananom nti ama nananom so de saa ne ma no e di ye no yetimi hu ne kabla na ye ntra kokko ensa se ye nipa chichiri kuro tapa ankasefo na wo mwakire wo masemu yi yemra koben ya wo Agyemang wabiaja south bensini mu asante mantamu ha wo mososo e de yato aban nanim se FJ mining company bi abebo awra jimira kwaye no a wo magya to honim ya wo tu asasoma gudie e wo ho no wo se odi kan ba ye no asem obeka kire wo mo ene se aban no ma no tumi krata se wo metu asasoma gudie e wo jimira forest ni omososo asetwetwe wo macho kakra sa ne owura no esiye na adwuma fa no mfinhia miensanie ene waye na adwuma no a afei na wo mo kire se da bi se ne niamasi kɔ no emwa sanse asasoma gudie no a wo tu no wo se bowura nkrofo efuo mu etwetwa wo mo eno bae ne mfudie ni nyina gu de etu asasoma gudie obi wo ho asase ye ne dia nanso so na FJ mining fo yi akwa bunkan afa asase no so a wo mutu asasoma gudie no mo se da bi obi a waje tumi krata de untumi nya adwuma sei emfa mra ne nhya wonsam ensa nkrofomfuo enfefa wo monsase ne senti ene wo mo ka kira ban no se FJ mining company se wakwaje tumi krata o so nkwaje tumi krata se de wotena wo mo ani gye so e wo koben ene ne important mo honti aban no enhwe na wo mayiri mfiri wo senso so empanifo be ye bibia fra ho a wo mo meye na na edu sipoku ene di ekuo yi nyina na mu a wo mo de sanse metu dwa Etuasi aso ya kwa wati say ya kwa ya ntimi nkofa di wo afuo ana mboga ntia wo de committee man ya ban timi saban so ombra no be boga ntu o maye e wani na wo ma me da me ni me papa me obi a me ya choba e da manfo kwa no ma beto ne enya bia di wo mu fo kwa se djuma be enya bia etifie me ye da na me ko hie be ko so to fo na atu me ta o ka tete bi na ko so ko di ba me to da me na ya ta me na ku ta me se me ti mu se za me ni obi a enu ala me di di de sha me na school e di na se be ya ba chew sa ba pa no boga de ye no ko mi
Ya brought me letter from police station. Some member, some of company I friend FJ Minerals, Ababe Forest, mining. And run a brought me letter. Some member police, I catch it. They all on that. Said, Omo, and fat, and bra, and the Omoya Beboa, and to Quem, not FJ Minerals company, Omo family free, you could very because I know the how big play. FJ Minerals akwa bwana sese ewo koben ewo atwoma wo be just south man sini wasantentem a wodi ne dwuma na no na kroma no se omomfo aso nti aban no meyi wo mo emfiri ho ye twa ye ho ne age aboafo nkrato ye ba wura adwade mu ensem. Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Pogbell Enterprise has got it all. From CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop with ease. Introducing the Smiling Shark Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light, as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. I welcome you to Kino Computers, your one-stop shop with the perfect tech solution. At Kino Computers, we give you the best deals on quality laptops, phones, and accessories. Whether you're looking for a high-performance laptop for work, a reliable phone for staying connected, or the latest accessories like M.2, SSD, wireless mounts, ergonomic keyboard, and USB adapters to boost your productivity,
we've got you covered. We also provide expert repair services as well as nationwide delivery on all our products. Visit us at Adum on the ground floor of the Abanaba Plaza near the Relish Health Shop for unbeatable prices and exceptional service. For more information, call us on 0248 137672. 0248 137672. Kino Computers, beyond your expectations. Dr. Kukudazi has written a very informative book called How Demons Operate. This revelational piece exposes all the deep secrets about demons to set you free from their evil clutches. You can purchase the book online on Amazon.com and Bol.com, or also grab a copy from Continental Supermarket at Ayediase or the Kyem Shell Shop in Kumasi. You can also call us on 050-644-9797 for your copy. Get a copy right away. This segment is brought to you by Tizo Aluwex. Yakwaje yabuafo ankrato ahaye APTV ne AP Radio 105.7 kasa fidie so nwumra no nsia kasa abo na uguso ehwe na utie bie no ewodwade mu ensemo no aban no ye ntoto ye ne nhihye bia sebe ye sikasam ebetumi agya na so na emom afi economic summit akoso no nam so ma imani Africa for empanifo de abetudwa se ebeye akaban no mfa nhihye ya ebekere amayen emfanwu akwam de friends a long term no na de eye mprempren ane ade be yesi yemfa nsoso ano kakran no wase no no yepe se yede ye hoto so dodo na nsoso no encha mayen nti dane de nyina se mpanimfo si gina ye e de afa ye sikasam a ya wo mo nhwe se mo be si gina ye a emuwa se be ye betumi aboa ye niema ye no wo ye manyibo no se ye mano adoso ne de bia konkrofo ama so a wo kire se betumi aboa yen san so na yankasa ye sikasam ye dinu ni ye ahohyeso ewo mu a eno so betumi aboa yen gold no a ye wogu ho no eno so ye pejamu a imani Africa for kire se betumi ama yakoye nimpa na fe ye sikasam so agya na so ye wura Kofi Bentel ene gina mu imani Africa demo ability over time. In fact, what is important is not whether the city falls or rises. What is important is that we have a stable, foreseeable future, stable, so that I know in 2 years the city will not go beyond 5% plus or minus. Then you can think. There are currently some other places in the world which haven't fallen more than 10% in the last 10 years. If you think about a dollar, which many people rely on, it falls, it rises, but it is within a certain band. Because of that, everybody everywhere in the world is able to think with the dollars. Imani Africa yera Kofi Bentel ena edesa foto sami ema aban no sebe sikasam ebetumi agina ye ko amahodo so ensem. This segment is brought to you by Desat Solutions.
Ye ko India e mine mu a wo mo kropon Delhi na ba beto dwa se biaya e friend Red Fort Metro Station e hyen bi akwato atisa topa ye e wo ho na msoma nipa be dumiensa to nanom se do amemu aduonu so e prapra emu oden pa enya sem kuma nipa aduonu no wo mu nyina egu aya sabia wo mo job ho ayarehwe wo mo se eye Hyundai i20 ka nkuma yi bi na traffic na gina no asese ka bia egina no eno enu so gide mu bi wo mo behu ani di maya o ya chese ehyen ya blase ama nipa dodo no a afri mu a ebi nso so eprepra na ko eye India man ni mu a Prime Minister Narendra Modi ene ewiase mpanimfo bi na aka se ebese ye tuate dom bi a wo mo hom ne so no ebi na aba bedi sa nyamra sam no debra wo mo de bom ma hyehyen ni mu ene wo de baba yigina traffic ni se be ye betimi ato na fei ehyen awodo a wo mo nyina di traffic ni mu no ebe nam so ma bia wuwo na ebi nso aprepra se de esi ye no a ni nyina mu no aposifo ahyenhwehwemu ase wo bia ye asem no esi ye no a wo mo hwe hu se ni wo mo susu se ebe ye tuate dom no se ye wo mo ampa se nso so efiri he wo mo tumi anya mu nkyirimo. Monday night's rush hour in Delhi after a car carrying passengers exploded at a red light. Metal mixed with blood and shattered glass near the historic Red Fort. Suddenly there was a sound of a blast. We came running, but we didn't get too close because we were scared. We saw someone's hand on the ground. They were completely blown up. I saw someone's lungs, and I also saw a car steering wheel completely damaged. I just can't imagine how their families will deal with this. I can't describe how big the blast was. Police shut down the area around the scene. The cause of the blast is still unknown. All agencies, including Delhi Police, Forensic Science Laboratory, National Security Guard and National Investigation Agency teams arrived here and are taking stock of the situation and investigating this explosion from all angles. But relatives of people injured or missing are frustrated trying to get word about their loved ones. I tried registering a missing complaint at the nearby Chandni Mahal police station. They told me that such a complaint is only possible after 24 hours. We're not trying to lodge a missing complaint because my relative went missing from home. We're trying because of the incident. They're telling us to wait 24 hours. God forbid if something were to happen to my brother-in-law, then who will be responsible? India's Interior Minister visited the injured, as security was also increased in India's financial capital, Mumbai. We are investigating the incident and exploring all the possibilities. We will share the results with the public after a thorough investigation. Whatever the outcome of the investigation, the blast has brought back memories of bomb attacks in the Indian capital in September 2008, where around 20 people lost their lives. Uko India mine mu a wo mo kropon Delhi ho na sasam we esiye ehyan no ejina traffic mu a na se abombe enti wo mo susu se eye tuate edom bi na ebedi sa bonofo sam no wo mo yemu enhwehwemu ye gina so da nwenwa no siakase ye de si na ya boabo anu akogo news.apmediagh.com a obetumi akokenkan bi ye Facebook and YouTube ni ye APTVGH na TikTok, Instagram, X and Tenfidie ni ye APmedia_GH. Uwetumi follow ye and subscribe, like it, share, na fe react e ye videos ahodo ni nyina eso. Yemfa wo de die nkra nto aso. Happy birthday and call my Godfrey Safo aka Mr. Tekel. Director and DOP of Cat Media Production. Say Nyankopon Shra pa na ontutu anamo NCA ewo afekra wode aka hwemo. Awode de nkra efi Obrempon ba na na ya ojesi ene Cat Media Production team ni nyina ene omo se yemfa wode de esurunkun ma Godfrey Safo Godfrey omo se nkwatenti ahoden wom ene omo sere ma onyame Shra pa wo wode de imo. Boss Lady Afia Agyemang ni dia meje so anwumre yi na me beso mo e wakase ebo no ne kenkan emo ene eye benada no wotwe na wahia mamma ne hunu bedwafo sebeya dwumedie no so betumi atie bie e Radio 105.7 so efutu sempi wo mkrofo bi kan wo masam
na wo so so tumi atie no hu se ne obetoto niema de afanti enyi wafidie no emfi ye kasa fidie so ene ye fidie no eso madam ase amamomo ene hwe ene tie